Good evening, ma. Good evening, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Very good. Ma, எல்லாரும் இது போட்டுக்கோங்கம்மா. ரெஜிஸ்டர் நம்பர் போட்டுக்கோங்க. நேம்ல இருக்கீங்க பாருங்க. நேத்து கிளாஸ்ல எனக்கு சொன்னனே. Put your register number please. இதுல ரீநேம் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். Gmeet ஈஸியா தான் இருக்கும். குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ரெஜிஸ்டர் நம்பர்ல தான் என்டர் ஆகணும். ரெஜிஸ்டர் நம்பர் மாத்த முடியாதுன்னு பாருங்க. ரீநேம் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. All of you. Whether I can rename. Put your register number. Because I will take screenshot of your attendance. உங்க நேம்ல வந்து என்ன ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இதுல ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க. வேற ஒரு இன்னொருத்தர் மொபைல்ல ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க. அதர்வைஸ் would have joined in another person's laptop. அதுதான் காட்டும் இல்லையா? அந்த யூசர் தான் காட்டும். So better you put your register number. Kindly put your register number, all of you. Not in chat box. Change your register number. Name to register number. குரூப்ல இருந்தீங்கன்னா ஏதாவது போடுங்க. செக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ண முடியலமா. என்னமா? நேம் சேஞ்ச் பண்ண முடியல மேம். நேம் சேஞ்ச் பண்ண முடியலையா? நீங்க இந்த கால்ல இருந்து வெளில போயிட்டு மறுபடியும் என்டர் ஆகும்போது சேஞ்ச் பண்ணுவா. ரீநேம்னு ஆப்ஷன் இருக்கும். என்னால தான் பண்ண முடியாது இங்க இருந்து. உங்களுக்கு அந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்னு வருது இல்லையா? அதுல 3 காலம் இருக்குல்ல வெர்டிகலா. அத நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் பாருங்க. ரீநேம். அப்படி பண்ண முடியலன்னா நீங்க வந்து வெளியில போயிட்டு திரும்ப உள்ள வரும்போது நேம் போடுறதுக்கு நேம் இருக்க இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ரெஜிஸ்டர் நம்பர் போடணும்.
அவ்வளவுதான். Okay, I think the screen is visible now. One second, I'll just take the Word file. Okay. எல்லாருக்கும் இப்ப screen visible ஆ இருக்கு இல்லையா? Screen தெரியுது இல்ல? Very good. I think all of you can view the Word file. Kindly respond. Okay. So in the previous class, we have seen till angle between two surfaces, two level surfaces. Screen தெரியுது இல்ல? என்னம்மா? Mute பண்ணிக்கோங்க if you want to talk. Yeah. குயிக்கா ஜாயின் பண்ணாதான் நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். Okay. So equation of tangent plane and normal to the surface பார்த்துட்டோம் இல்லையா? So அதுல one more problem is also I've solved here. Okay, two problems. So that will be sent to you. Okay, now I'll go to vector point function. Okay, we'll go to vector point function. Vector point function, let's see scalar point function நம்ம என்ன படிச்சோம்? Gradient of a scalar point function படிச்சோம், right? Yes, did you all receive your notes? எல்லாருக்கும் notes கிடைச்சிச்சுல? Respond பண்ணலாம், நீங்க unmute பண்ணிட்டு பேசலாம். Yes, kindly respond. Yes, ma'am. Yeah. இப்போ நம்ம vector point functionல divergence and curl of a vector point function பார்க்க போறோம். So divergence, curl இதுல என்னன்னா both in both of this we have dot product and cross product. Here look at the divergence formula. Divergence of a vector point function, how it is. Already I've told you what is this del. Del is the, what is the del called? The operator. How that operator is defined? Summation I dou by dou x. So del dot f. Del dot f is divergence and curl is del cross f. Cross product. So dot product na enna divergence and cross product la vanduchuna it is curl. So divergence of a function is defined as dib. In short form, it is equal to del dot f and del operator ku namakku enna pannum theriyum. Summation I dou by dou x and f vector is taken as f1 I vector plus f2 j vector plus f3 k vector. Okay, so this can be written as இது expand பண்ணீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? What is I dot I? Earlier we have seen இல்லையா? I dot I is 1 தானே. J dot J is 1, K dot K is 1. அப்ப என்ன ஆகும்? Dou by dou x of f1 plus dou by dou f2 by dou y and plus dou f3 by dou z. So this is known as divergence of f. Now when the function is called solenoidal, now if this divergence falls to be 0, then we say that the given vector function is solenoidal. Okay, if the value of the divergence of a given vector function is 0, then we call it as solenoidal function. Okay, next, புரிஞ்சுதா? Divergence என்னன்னு புரியுதா? Dot product, del dot f, and if the value is other than 0 இருந்துச்சுன்னா okay, 0 இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? Solenoidal சொல்லுவோம். And curl na enna சொன்னேன்? Cross product, del cross f vector. So cross product, how do you represent in terms of matrices? Yeah. So in terms of matrices, what we do is we take 3 by 3 matrix, 3 cross 3 matrix, not a matrix. In this case, it is a value, therefore determinant. Okay, 3 cross 3 determinant. And the first row falls to be I vector, J vector, and K vector. இப்போ இந்த del ல என்ன இருக்கும்? What are the coefficients of del? இங்க இருக்கும் இல்லையா? Dou by dou x. I ஓட coefficient என்னமானா? Dou by dou x எழுதுவோம். J ஓட coefficient என்ன? Dou by dou y. K ஓட coefficient என்ன? Dou by dou z. புரிஞ்சுதா? எப்படி எழுதிருக்கோம்னு புரியுதா? Similarly, f vector என்ன சொல்லிருக்கேன்? f1i plus f2j plus f3k. இங்க ஷேட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? So I ஓட coefficient என்ன? f1. Coefficient of j is f2.
coefficient of k, or otherwise you can say component. I component in f1, j component is f2, and k component is f3. Instead of saying coefficient, in vector we say it as component. புரிஞ்சுதா? So I components எல்லாம் ஒரு அதுக்கு எழுதுறீங்க, j components corresponding column எழுதுறீங்க, k column அதுக்கு column fill பண்ணுறீங்க. So this is called curl of a vector point function. Similarly, if it is other than 0, no problem. If it is equal to 0, then we call that curl as irrotational function. Okay? Any doubt in this? So you'll be given a problem and asked, you will be given a vector function and you'll be asked to prove whether it is solenoidal or irrotational. In some cases, they'll tell you that it is irrotational function, hence find the constants. And the equation is constant கொடுத்துட்டு original function எப்படி இருந்துச்சு கண்டுபிடிங்க. That is how the questions will be in this part. Okay. Any doubt in this? Clear up? Kindly respond here. Yes, madam. Clear, madam. Go with the problem. Okay. So இதுல problem பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. You will be given a vector function. Okay. Vector function கொடுத்துட்டாங்க. F vector கொடுத்தாச்சு. xy square I vector 2x square yz and minus 3yz square k vector. You are asked to find divergence and curl at a certain point. Given point is 1 minus 1 1. இப்போ divergence of f என்ன தெரியும் இல்லையா? So write it. Del dot f என்ன எழுதுங்க. So already I have explained it. Definitionலயே இருக்கு. So write that. So what is that you have to do? f1 தெரியும் இல்லையா? So f1 components எடுத்து எழுதுங்க. What are f1, f2 and f3 ன்னு எடுத்து எழுதுங்க. So this is what is given இல்லையா? This is given. This is what is given. So we are given this. Okay. Join bracket na எப்படி admit பண்றது? So this is a given function and this can be written as f1i. அதனால from here, so comparing with the given problem, f1 is equal to, okay, f1 is xy square, f2 is this and f3 is this. So now differentiate. What is dou f1 by dou x ma? With respect to x panna y square and f2 with respect to y panna enna irukum 2x square z mattum irukum, and f3 with respect to z பண்ணும்போது z square mattum differentiate ஆகும். So minus 6yz. Any doubt in this? Any doubt in this? Del dot f direct differentiation down. Yeah. So now just substitute the point given. The point given is 1 minus 1 1. So x is equal to 1, y equal to minus 1 and z equal to 1. When I substitute, I get the answer as 9. The answer is 9. So del dot f enna kadachirukku? Divergence. We have got the divergence of f function to be 9. This divergence of the given vector point function. This. Okay. Now we are going to find curl of. Curl enna del cross f இல்லையா? So இதுலயுமே f1 f2 f3 என்ன எழுதிக்கோங்க. Just fill it in the determinant. So how do you expand the determinant? All of you know this. Expansion of a determinant தெரியுமா? What do you do? I vector எடுத்துப்பீங்க and now ignore the particular column and the row. In the row I component இருக்கு இல்லையா? அந்த காலமும் அந்த ரோவை இக்னோர் பண்ணா மிச்சம் என்ன கிடைக்குது? இதுதான் நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா? dou y by dou by dou y dou by dou z 2x square yz. அதனுடைய minor. What is the minor of the value? Component I component dou by dou y dou by dou z 2x square yz and minus 3 square. So I component ஓட minor எடுத்துக்கிறீங்க. Similarly, when you expand the determinant, we always have alternate positive negative. So அடுத்த term என்ன இருக்கும்? J component. அப்போ minus J component. So அந்த particular row ignore பண்ணிடுங்க. First row ignore பண்ணீங்க. Second column ignore பண்ணீங்க. So what is remaining? Can anyone tell? What is remaining? When I eliminate the particular column and row, dou by dou x xy square இந்த column இருக்கும். அப்புறம் dou by dou z minus 3yz square. Any doubt in this? Any doubt in expanding the determinant? யாருக்காவது புரியாம இருக்கா? Clear தானே? Yes? Can I proceed with k vector? Yes, madam. Proceed, madam. K vector க்கு என்ன பண்ணுவோம்? Similarly, அந்த particular row column ignore பண்ணீங்கன்னா என்ன minor இருக்கோ அதை எழுதுங்க. dou by dou x dou by dou y xy square 2x square y. So now you know how to expand the minors. இல்லையா? 2 by 2 determinant expand பண்றது ரொம்ப ஈஸி இல்லையா? So what is it? Just cross multiply. So இங்க என்ன ஆகும்? I vector into dou by dou y of minus 3y square yz square.
மைனஸ் ஆஃப் டோ பை டோ z ஆஃப் 2x ஸ்கொயர் yz. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு காம்பனெண்ட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க, expand and then differentiate. So with respect to y பண்ணும்போது 3 minus 3z square. இங்க with respect to z பண்ணும்போது 2x square y. So hope you understand. And இங்க பாத்தீங்கன்னா with respect to x பண்ணும்போது இங்க x term இல்ல 0. இங்க வந்து அதே மாதிரி z term இல்ல, அதனால இது 0 ஆயிடுச்சு. Okay. And similarly here x. So 4x ஆகும், இங்க y வந்து 2x y. So now expanding or everything and substituting the given point 1 minus 1 1 substitute பண்ணா I get a vector because curl function வந்து divergence number ஆ இருக்கும். So did you notice divergence ஏன் number ஆ இருக்குன்னா dot product நமக்கு number தான் கிடைக்கும் இல்லையா? அதே வந்து நமக்கு cross productல vector function கிடைக்கும். What can you say about divergence vector kana? Divergence is a scalar function, is a vector function. Okay. Scalar. மேம் உங்க வாய்ஸ் கேட்கல மேம். மேம் ஹலோ, இருக்கீங்களா மேம்?
Hello, now can you hear me? எஸ் மேடம், கேக்குது மேடம். ஓகே. நானு ஹெட்செட் இல்லாம இருந்துச்சு, அதுதான். அண்ட் நான் கவனிக்கவும் இல்லை அந்த சாட்டை, அப்புறம் தான் பார்த்தேன். ஓகே, ஃபைன். எது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது? இதுக்கு முன்னாடி எதுல இருந்து சொல்லணும் திரும்ப? The divergence curl is a vector function. அதுல இருந்தே கட் ஆயிடுச்சு. அதுல இருந்து ஓகே. இந்த ப்ராப்ளம்க்கு முன்னாடியேவா? ப்ராப்ளம் curl ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே கட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. இப்ப டைவர்ஜென்ஸ் முடிச்சிட்டோம், curl ஸ்டார்ட் பண்றோம் இல்லையா? இப்ப curl பாத்தீங்கன்னா del cross f சொல்றோம் இல்லையா? இப்போ இதான் நம்மளோட ஃபார்முலா, சரிங்களா? இதை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் இல்லையா? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு இப்போ இங்க நமக்கு மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும்? மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன பண்ணுவோம்னு தெரியும்ல? ஐ வெக்டர்னா என்ன பண்ணுவோம்? அந்த ரோவையும் அந்த காலமையும் இக்னோர் பண்ணி மிச்சம் இருப்போம். அது இது வரைக்கும் நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்க, கரெக்ட் தானே? ஸோ இது தெரியும்னு கூட சொன்னீங்க யாரோ. ஸோ ஐ திங்க் இங்கே தான் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ என்ன ஆகும்? இங்கே நமக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட் இல்லையாமா? இதெல்லாம் மைனஸ். ஸோ கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுங்க. டோ பை டோ ஐ ஆஃப் -3yz ஸ்கொயர் மைனஸ் டோ பை டோ z ஆஃப் 2x ஸ்கொயர் yz அந்த மாதிரி எடுங்க. ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? we are getting a vector. therefore curl is a vector function. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுது இல்லையா? இப்போ இந்த ரிசல்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணவா? ஸோ இதான் கட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Can I start with the result? Can I explain this? Yes, ma'am. இப்போ பாத்தீங்கன்னா divergence of r vector is equal to 3 ப்ரூவ் பண்ணோம். curl of r vector equal to 0 ப்ரூவ் பண்ணோம். So what is r vector? r vectorன்றது என்னன்னா ஏதோ ஒரு பொசிஷன் வெக்டர், ஓகேவா? 3 டைமென்ஷன்ல ஒரு பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? i காம்பனன்ட்க்கு xும் j காம்பனன்ட்க்கு yயும் k காம்பனன்ட்க்கு zும் எடுப்போம். அதனால எப்பவுமே நம்மளோட பொசிஷன் வெக்டர் என்னவா இருக்கும்? xi plus yj plus zk தான். ஸோ டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ஆர் வெக்டர் ஃபார்முலா இப்போ தான் கொடுத்தேன் இல்லையா? டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ஆர் வெக்டர் என்னது? டெல் டாட் ஆர் வெக்டர். இப்போ நமக்கு டெல் என்ன? டெல் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுன்னு தெரியும். சம்மேஷன் ஐ வெக்டர் டோ பை டோ எக்ஸ் டாட் ஆஃப் ஆர் வெக்டர். ஆர் வெக்டர் ஆல்ரெடி வி ஹவ் டேக்கன் இட் as xi plus yj plus zk. அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்க போகிறோம். ஐ டாட் ஐ 1ன்னு தெரியும். அப்போ என்ன ஆகும்? டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ், அதான் நான் ப்ராக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன். ஜே காம்பனன்ட் ப்ராடக்ட் எடுத்தால் என்ன ஆகும்? டோ பை டோ y ஆஃப் y. Similarly for k component, dou by dou z of z. இப்போ இதனோட differentiation என்ன? x with respect to x differentiate பண்ணா we get 1. Similarly, differential of y with respect to y is 1 and z with respect to z is 1. So the answer is 3. Divergence answer is 3. Now we'll have to prove that curl r vector is 0 ன்னு prove பண்ணணும். So we know the formula. Del cross r vector என்னது? எப்படி எழுதுவோம்? Components எடுப்போம். Determinant 3 cross 3 matrixல காம்பனன்ட்ஸ் ijk காம்பனன்ட்ஸ் எடுப்போம். டெல்லோட ijk காம்பனன்ட்ஸ் என்ன? டோ பை டோ எக்ஸ். ஜேவோட காம்பனன்ட் டோ பை டோ ஒய். கேவோட காம்பனன்ட் டோ பை டோ z. சிமிலர்லி ஃபார் ஆர் வெக்டர் xi வரும் இல்லையா? அதனால ஐக்கு கீழே எக்ஸ், yj வரதுனால ஜே காம்பனன்ட் கீழே ஒய், zk வரதுனால கே காம்பனன்ட் கீழே z. நவ் எக்ஸ்பேண்ட் த டிட்டர்மினன்ட். டைரக்டாகவே நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ வெக்டர் இன்டூ என்ன கண்ணா இருக்கும்? டோ பை டோ ஐ ஆஃப் z மைனஸ் டோ பை டோ z ஆஃப் ஒய். சிமிலர்லி ஜே வெக்டருக்கு என்ன இருக்கும்? dou by dou z of z இருக்கும், dou by dou z of x இருக்கும். Similarly for k component இந்த particular இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் வரும் இல்லையா? dou by dou x of y minus dou by dou y of x. ஸோ எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வேற வேல்யூஸ் தான் இருக்கு. இங்கே z இருக்கு, ஆனால் டிஃபரன்சியேஷன் y, அதனால ஜீரோவா? இதெல்லாம் ஜீரோ ஆகுமா? புரியுதா? z வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y பண்ண என்ன பண்ணா இருக்கும்? ஜீரோ. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க, இந்த டேர்ம்ல ஜீரோ, ஏன்னா z இல்ல. அதே மாதிரி இங்கே x இல்ல, இங்கே z இல்ல. Similarly, here also we don't have x and here we don't have y. Therefore, the answer is 0. So, curl of a position vector வந்து எப்பவுமே 0 தான். இதை நீங்க மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது curl of a position vector வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ண தேவையில்லை. அது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸட் வேல்யூ 0ன்னு போடணும். டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் அ பொசிஷன் வெக்டர் என்னன்னு கேட்டால் 3ன்னு சொல்லணும். சரிங்களா? திஸ் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட், பேசிக் ரிசல்ட். நவ் திஸ் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வில் பி, இது வந்து இதில் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டு 2 மார்க்ஸில் கேட்பாங்க. சரியா? ஒன்று டைவர்ஜென்ஸ் கேட்பாங்க, இல்லைனா curl கேட்பாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து 2 மார்க்ஸில் கேட்பாங்க. இந்த ரிசல்ட் பாருங்க. ப்ரூவ் தட். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5 மார்க்ஸ். ப்ரூவ் தட் டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ஆர் வெக்டர் பை ஆர் ஈக்குவல் டு 2 by r. இப்போ ஆர் வெக்டர்னா தெரியும் நமக்கு, எப்பவுமே பொசிஷன் வெக்டர்னு தெரியும். ஸோ ரைட் தட்
r vector is equal to xi plus yj plus zk. ஓகேவா? இப்போ நம்ம மாடுலஸ் ஆஃப் r vector என்னன்னு கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம். மாடுலஸ் ஆஃப் r vectorன்றது வெறும் r. ஒரு நம்பர், இது நம்பரா இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? மேக்னிடியூட் ஆஃப் பொசிஷன் வெக்டர் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்க போறோம். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் r vector is nothing but magnitude. So how do you represent magnitude of a vector? மாடுலஸ் தானே கண்ணா? மாடுலஸ் ஆஃப் xi plus yj plus zk. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் என்ன இருக்கும்? ஆன்சர் பண்ணுங்க. y ஸ்கொயர் பிளஸ் z ஸ்கொயர். கேக்குது இல்லையா? Z square. வெரி குட். ஏன்னா நமக்கு இது இஸ் த ஃபார்முலே. root of x plus iy can be written as root of x square plus y square. Okay, fine. Therefore, since we have got r is equal to this, இதான் நம்மளோட r, அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? r square என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So what will be r square? Square root ruled out ஆயிடும். Root of the whole square என்ன ஆகும்? Square root போயிடும். So the answer is r square is x square plus y square plus z square. Why are we doing this அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா next stepல இது ஏன் இப்படி பண்ணோன்றது புரியும். What is the left hand side? Divergence of r vector by r, right? So we know what is divergence. இருக்க இடத்துல நம்ம del dot போடுவோம். Divergenceனாலே del dot r vector by r. Okay, so always safer side, this should be written in terms of within the bracket. Okay, always here also. Fine. So divergence, del operator எழுதியாச்சு, r vector by r. So now I'm expanding this r vector. R vector is xi plus yj plus zk. In the term solitake xi plus yj plus zk. And denominator I have r. Okay, I have r in the denominator. Now the next step, expand this. Now expand this. Okay, the summation எடுத்துட்டு போங்க. Dot product elaborate பண்ணலாம், expand பண்ணலாம். So it will be dou by dou x of what happens? X by r. Correct? Because r is the LCM, right? So dou by dou x of x by r. Next, what is the term? Dou by dou y of y by r and dou by dou z of z by r. So this can be written as summation. So this is nothing but together I'm taking summation of dou by dou x of x by r. Any doubt in this? Any doubt in this? So now, right now we have divergence of r vector by r to be summation of dou by dou x of x by r. இது வரைக்கும் புரியுதா? பிகாஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த பேஸ் புரிஞ்சிச்சுன்னா ரிமைனிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். Can I proceed? Yeah. Okay. Yes, Yes, Now, madam. yeah, I'm going to consider this particular term. இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா, இந்த particular term inside the summation தெரிஞ்சிச்சுன்னா, this can be extended for y and then for z also. So that is why I'm considering this separately. We need not repeat it. Once for one term when you work out, remaining we can just write directly. So I'm going to find what is dou by dou x of x by r. So what is this now? This is nothing but u by v rule. What is u by v rule? U by v rule. Differential of u by v. We have product rule, yeah, and a quotient rule. What is it? v du minus adane v du minus u d, right? This rule, this is the hint I can give you. This hint U dash v minus uv dash minus. அப்படியும் எழுதலாம். உங்களுக்கு அது கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னா நீங்க டெரிவேட்டிவ் தானே அப்படியும் எழுதிக்கலாம். So this can be written as u dash du dash minus u v dash v square. Okay, fine. Yeah. Division rule, madam. This is called quotient rule, division rule, quotient rule, so on. Okay, product rule irukku illaya, d of uv, u dv, uv dash plus vu dash solvom inga vu dash minus uv dash by v square. This is the division rule. Okay, fine. So that is what has been applied in the equation 2. So now look at this and then answer me. So this is this part we are applying there. Okay, in this problem. So as what is u? U is x here and v is r. So denominator v square kanala we have written it as r square. Okay. Now v apply edikringa. What is v here? R. And differential of x with respect to x is what? 1. v u dash thana.
u டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. u என்ன x, x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா with respect to x 1 கிடைக்கும். அப்புறம் என்ன இருக்கு minus u, u அப்படியே வச்சுக்கோங்க. u என்னது x, b என்னது r, r with respect to x பண்ணா என்ன கண்ணா கிடைக்கும் dou r by dou x. ஏன் r with respect to x பண்ணா dou r by dou x கிடைக்குதுன்னா r ல என்னென்ன terms இருக்கு, what are the terms r contains, x, y and z. So when you're differentiating with respect to particular variable, because it is containing three variables x, y, z, and you're differentiating with respect to single variable, then it becomes a partial derivative. That's why we are writing it as dou r by dou x. Now we'll have to find this answer. This answer has to be given. Got it? Right? Yeah. We do not know what this is. This I need to find what this is. This particular bracketed term I do not know. So I'm going to find it. Okay, this particular term I'm going to find. Okay. So for that I'm making use of equation 1. What is my equation 1? R square. This is my equation 1. Okay. R square I'm taking, R square equal to x square plus y square plus z square. So now you differentiate this with respect to x. So R square when you differentiate, what you get? 2r dou r by dou x correct? Correct? This is my equation 1. If you want, I can rewrite here also. With respect to x பண்ணுங்க. 2r தானமா, r square differentiate பண்ண என்ன இருக்கும் 2r dou r by dou x. Any doubt in this? Left hand side clear? Is this clear? And right hand side we are differentiating with respect to x. So 2x, remaining terms 0. Correct? Correct? Yes? Okay, madam. Yeah. Yes, ma'am. Yeah. So this is what. So each and every single step I'm putting here so that you understand clearly. அடுத்த டேர்ம்ல என்ன ஆகுது இது? This implies, okay, so cancel ஆயிடுது, 2 cancel ஆயிடுது, அப்புறம் dou r by dou x வந்து x by r ஆயிடுது. Similarly, when you differentiate 1 with respect to y and z, we'll get what? Dou r by dou y as y by r and dou r by dou z by z by r. You can also write the same in your exam. ஒரு டேர்ம்க்கு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் you can write like this. You need not work out for each and every term. Understood? Yes, that is why we are writing summation for that del operator. Okay, any doubt in this? Right? So differentiating that particular equation with respect to x, we end up with x by r. With respect to y, we get y by r, and with respect to z, z by r. Now we can go back to equation 2. In equation 2, this is what is needed. This particular term இல்லையா நான் question mark போட்டு வச்சிருந்தேன்ல, இந்த equationக்கு போறோம். இந்த question mark போட்ட equationக்கு போறோம். This answer only we are finding. So again I'm rewriting that equation 2 fully. Now in place of this dou r by dou x, what I substitute? X by r. All of you understood? Dou r by dou x. So hereafter in the coming problem, I will have to understand r is nothing but xi plus yj plus zk, and r square is x square plus y square plus z square, and dou r by dou x is x by r. Dou r by dou y is y by r, and dou r by dou z is z by r. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடணும். Got it? So now substituting what I get? R minus x square by r by r square. Take LCM here. LCM எடுத்தா என்ன கண்ணா இருக்கும்? இங்க r square minus x square இருக்கும், இங்க ஒரு r இருக்கும். So this comes to the denominator. Okay, fine. So this is the term I'm getting. Now I need to substitute everything in this equation. எங்க substitute பண்றோம்? In the complete answer I'm substituting. இது வரைக்கும் நம்ம போட்டுட்டோம் இல்லையா, இதுல substitute பண்றோம். Whatever you have found here, we are going to substitute it there. Okay, this term I'm substituting. இதான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் கண்டுபிடிச்சோம். So I'm highlighting it. So it is summation r square minus x square by r power 4. So now I'm expanding the summation. Summation expand பண்ணலாமா? Summation expand பண்ண என்ன இருக்கும்? 3 different terms I'll get for with respect to x, with respect to y, and with respect to z. Any doubt in this term? How I wrote this equation? Clear?
just expand the summation. புரியுதா? summation expand பண்றீங்க. புரியுதா பாருங்க. Can I proceed? கேக்குதா? Are you all there? Yes, ma'am. கேக்குது மேடம் கேக்குது. Yeah. இப்போ இங்க denominatorல common LCM இருக்கு. எல்லா LCM வேல்யூ r power 4 னு எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க. r power 4 எழுதியாச்சு. சோ இங்க என்ன இருக்கு மேல 3 times r square இருக்கு. இந்த x square y square z square எல்லாம் ஒண்ணா கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. we already know that this x square plus y square plus z square என்னது r square ன்னு நமக்கு தெரியும். This already we know it is r square. So 3r square minus r square என்ன 2r square divided by r power 4 which is equal to 2 by r square. Hence we have proved. Hence we have proved. Yes. Yeah. Any doubt in this? This is how the problems will be gonna. Similarly, show this. In the result எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும். So position vector base பண்ணி பண்ணணும். இங்க பாருங்க show that del cross f of r dot r vector னு கேக்குறாங்க equal to 0. So இது வந்து del cross னால curl தான் இல்லையா? Again you are considering this r vector. Whatever story you have written in the previous problem, the same story you have to write. Let r be the position vector. R vector is xi plus yj plus zk and modulus find the magnitude and r square is x square plus. அது அப்படியே repeat பண்ணுங்க. The same story I have repeated here. And then similarly I get when I differentiate equation 1 with respect to x, y, z, I end up with dou r by dou x is x by r. Mute பண்ணிக்கோங்கப்பா, disturbance ஆகுது. When you want to talk, you can unmute and talk. Okay, Janvi நான் mute பண்ணிடுறேன். சரிங்களா? Okay. So differentiating partially with respect to x, y, z, I end up with dou r by dou x is x by r. Dou r by dou y y by r. அதே இதை repeat பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்க்கு போகலாம். So first half இது வரைக்கும் same தான். For all the problems you're going to repeat this story. Okay, fine. So இதுல எந்த டவுட்டும் இல்லைல்ல? So can I go into this result? Yes madam. Yeah. So the result is f of r dot r கேட்டிருக்காங்க. So let me first find what is f of r dot r and then I'll open with the curl vector. So first let me find this. Already we know it is r vector is xi plus yj plus zk. Now take dot product of this. So dot product f of r xi vector, f of r yj vector, f of r zk vector. Now you expand this curl. Curl we know when you expand this curl, it can be written in terms of determinant. Determinantல fill பண்ணுங்க. Determinantல fill பண்ணும்போது நம்ம summation போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் சமேஷன். ஓகே, பிகாஸ் த சேம் டேர்ம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கெட் ரிப்பீட்டட். ஸோ ஒன் டேர்ம் ஒரு காம்பனன்ட் when you work out, you can extend it to the remaining components. When you extend that summation, you get the answer. So don't go for all the terms. Okay, always go for summation. I componentலயே ஆன்சரை முடிச்சிருங்க. So I vector I'm opening and then I'm putting summation. Okay, I'm not expanding the whole determinant. I hope you understand. So I vector into dou by dou I of f of r z minus dou by dou z of f of r y. இதை மட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்போ இந்த டேர்ம் வந்து ப்ராடக்ட் ரூல். ஹியர் ஐம் அப்ளைங் தி ப்ராடக்ட் ரூல். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் ரூல்? Product rule is b of ub is ub dash plus b Plus u dash v. Okay. This is the product rule. So that rule I'm applying. So u is f of r and v is z. So u v dash f of r அப்படி இருக்கும். Okay வா, u v dash plus v u dash. Okay. So with respect to y பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? So f dash of ரெண்டு இடத்துல f dash வராது. Z அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க. Z அப்படியே வச்சுட்டு we don't have any denominator here. ஓகே, இங்கே ப்ராடக்ட் ரூல் வராது. ஏன்னா இங்கே ப்ராடக்ட் ரூல் தேவையில்லை. Can you guess why this product rule is not needed here? Because with respect to y தான் பண்றோம். So z remains to be a constant here. So when I write the product rule here, you will get confused. Okay, even I got confused just now. So it is a constant as far as y is considered because your differentiation is with respect to y only, no? அப்ப z constant. அப்ப z அப்படியே இருக்கும். f of r மட்டும் நம்ம differentiate பண்றோம் with respect to r. ஏன் f of r ல யாரெல்லாம் இருக்கா?
x இருக்கு, y இருக்கு, z இருக்கு. That is how the problem is. That is how we have considered f of r to be. See, f of r ல என்ன இருக்கு? இது எல்லாமே இருக்கு. x, y, z எல்லாமே இருக்கு. Therefore, என்ன பண்ணோம்? f dash of r into dou r by dou x இந்த term வரும். Do you understand how this term we got? Dou r by dou y. Z remains the same. When I differentiate f of r, it is f dash of r into dou r by dou y. Similarly, with respect to z பண்ணும்போது y constant இருக்கும். f of r differentiate பண்ண என்ன கண்ணா இருக்கும்? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. Kindly answer. டக்குன்னு சொல்லுங்க. இந்த term நான் ஹைட் பண்ணிக்கிறேன். சொல்லுங்க. With respect to z பண்ண என்ன இருக்கும் இங்க? Y remains as such. What is f of r with respect to z? Differentiating with respect to z. F dash of r into என்ன இருக்கும்? xy மேடம். xy இருக்காதுக்கண்ணா. f of r மட்டும் differentiate பண்றீங்க with respect to z பண்றீங்க. அப்ப என்ன இருக்கும்? y constant. f of r differentiate பண்ணா f dash of r into dou r by dou z. Dou r by dou z. ஏன்னா r தானே நம்ம into dou r by dou z வரும். அது புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. சரிங்களா? இங்கே f of r differentiate பண்ணும்போது f dash of r into with respect to y பண்றதுனால dou r by dou y இருக்கும். See, please remember, all your terms must contain, when you expand, it must contain dou r by dou x, dou r by dou y, dou r by dou z வரணும். Otherwise, there's nothing there to proceed with the problem. Okay, r vector வரணும், modulus வரணும், and these derivatives of r must be there. Derivatives of r are dou r by dou x, dou r by dou y, dou r by dou z. Problemல வரணும். Okay, உங்களுக்கு மறந்துட்டா கூட you will have to recollect. Those terms have to enter here. Got it? So now, you know what is dou r by dou y. Already we have found here, Leah, the story. Dou r by dou y is y by r, dou r by dou z is z by r. So I'm substituting here. So dou r by dou y is y by r, dou r by dou z is z by r. அதை இங்கே substitute பண்ணிக்கேன். பண்ணியாச்சா? Substitute பண்ணதுக்கு அப்புறம் common terms என்னவோ அதை வெளில எடுத்துக்கிறோம். What is a common term? F dash of r is common in both the terms. So take it out. This f dash of r is common. Therefore, I'm taking it out. Okay, when I take it out, I just end up with x zy by r minus yz by r. So what happens here? Both get cancelled. Both gets cancelled. Alright? Therefore, this answer is 0. This is actually, when I write like this, it is actually what is, I'm getting summation of 0. அதான் அர்த்தம். நம்ம summation தானே போட்டுருக்கோம். The answer is summation of 0. And expand that summation of 0, 0 plus 0 plus 0, the answer is 0. That is what is needed. Okay, this is the problem, hence proved. Right? Any doubt in this? Any doubt in this? So always remember to put summation in any problem, any result. Summation போடாட்டி என்ன பண்ணுவீங்க? J component, Z component எல்லாத்தையும் elaborate expand பண்ணணும். புரியுதா? இதான் நம்மளோட டிப். புரிஞ்சுதா? Yes, exam point of view நீங்க எப்படி பண்ணாலே போதும். எக்ஸாம்ல நம்ம ஷார்ட்கட்ல பண்றோம்னு நினைக்க வேண்டாம். This is the right procedure to do. அதனால மார்க்லாம் குறைக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம். என்னது, வாட் இஸ் இரோட்டேஷனல்னா கேர்ள் எஃப் equal to 0, அதாவது டெல் கிராஸ் எஃப் 0. இரோட்டேஷனல்னா என்னன்னா டெல் கிராஸ் எஃப் இஸ் 0. டெல் கிராஸ் எஃப் இஸ் 0. எஃப் இஸ் 0. நவ் இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்டு டிஃபைன் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் நம்ம போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் இஸ் conservative field. What is a conservative field? Okay, this is very important. If the curl, that is, if the given vector is irrotational, that is curl f equal to 0, what does it say? There must exist a vector field. அது எப்படி இருக்கும்? In such a way that f vector equal to del phi. This is the rule. This is known as conservative field. Whenever the given vector is a irrotational vector, that is, it is curl is 0, then there exists a vector field f vector such that this f vector should be equal to del phi. That is known as conservative field. So this is a 10-mark problem, and this problem is there in your textbook, page number 280. Okay, so what is del f? Del phi ma very beginning pona class paakame, pona class mother class del phi na enna solla, del phi na gradient, correct ah? Gradient தான கண்ணா? gradient divergence curl தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இது வரைக்கும். Very good. Now we are going to work out a 10-mark problem. So you are given a field. You are given a field f vector is given, and you will have to prove that it is a conservative field. Conservative field na என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்? f vector equal to del phi னு ப்ரூவ் பண்ணோம். சரிங்களா? So
curl f இந்த இடத்துல 0 ன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணாதான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபீல்ட் ஆகும். So let us work out. So to prove F vector is a conservative field, we need to prove that F vector curl F vector equal to 0, right? So what are the components here? Components of I vector is 6xy plus z cube. So அதை எழுதிக்கிறீங்க. And component of j vector is 3x square minus z. அதை எழுதிக்கிறீங்க. Component of k vector is 3x z square minus y. Okay, curl ஓட expansion இது. Okay வா? இதை expand பண்ணிக்கிறோம். I component என்னன்னு எழுதிக்கிறோம், j component என்ன, k component என்ன, expanding the determinant. What is the answer here? With respect to y differentiate பண்ணுக்கண்ணா, இது என்ன கிடைக்கும்? With respect to y பண்ணும்போது 0 minus 1 கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா? இது 0 minus 1 with respect to y பண்ணும்போது, இங்கே அதே மாதிரி z பண்ணும்போது 0 minus 1 கிடைச்சிருக்கும். கரெக்டா? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஒன்னும் கிளியரா போகணும்னா நான் இப்படி போடுறேன், 0 Minus 1. It's 1. So ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா போட்டோம்னா will not miss any terms. அதே மாதிரி இங்கே உள்ள வரும்போது minus of 0 minus 1. So this is what we had. Okay, fine. Now it will be clear. Similarly, for j vector, with respect to x பண்ணும்போது 3z square minus 0 கிடைச்சிருக்கும். And then with respect to z பண்ணும்போது 0 plus 3z square. Right? Right? The next term I am expanding kanna. With respect to z பண்ணும்போது. With respect to, sorry, here it is. j க்கு தான பண்றோம். Correct அம்மா? புரியுதா? Yes, Any ma'am. doubt in this? Okay. Then k vector போடும்போது என்ன இருக்கும்? With respect to x பண்ணும்போது 6x க்கு minus 6x 0 இருக்கும். minus 0. 0 இருக்கும். 0. அப்புறம் மைனஸ் இங்கே z பண்ணும்போது 0 மைனஸ், ஏன்னா with respect to z பண்றீங்க இல்லையா? Respect to z. k vector பண்ணும்போது இங்க நான் தப்பா போட்டிருக்கேன். with respect to z இல்லக்கன்னா with respect to y இது. அதெல்லாம் கரெக்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கோன்னு சொன்னேன். ஏன்னா பாருங்க k வெக்டருக்கு டோ பை டோ எக்ஸும் டோ பை டோ y தான் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y பண்ணும்போது 6x plus 0 plus 0. Correcta? Now when I expand this, what is the answer you're getting? ஸ்டெப்ல போலாம். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. இங்க என்ன இருக்கு? இங்க எனக்கு -1 இருக்கு. -1 இருக்கு. அப்புறம் minus of -1 என்ன பண்ணாகும்? +1 ன்னு ஆகும். இது +1. So 0 ன்னு ஆயிடும். அதே மாதிரி 3z ஸ்கொயர், இந்த 0 வெளில எடுத்துக்கலாம். இந்த 0 வெளில எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இங்க plus 3z square தான் இருக்கு. Plus or minus or? Minus. See here I had a minus here, right? So minus 3z square. So here it is minus 3z square. Okay. Similarly 6x minus 6x. Correct amma? Minus உள்ள போனா minus 6x. So remaining I'll take out. இதை expand பண்ணிக்கிறேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. So the answer is 0. Yes. So curl F is 0. So curl F 0 na, the given field is a conservative field. Now, if it is a conservative field, what is that you will have to prove? That there exists a vector field such that F vector equal to del phi nu prove pannom. So what is the next step? You will have to find the original function and the function and the level surface எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So we'll have to find the level surface. So what is that we know according to the definition? F vector equal to del phi. This we all know because of the definition. Now let us find what is phi. F vector is given in the problem. Yes, F vector is given in the problem. What is F vector? This is what is given. Already we know. And also we know how to write del phi. What is del phi? Del phi is gradient of phi. Gradient of phi எப்படி என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? So left hand side is whatever is given in the problem you have written here, and right hand side is gradient. So not gradient தான். Gradient del phi தெரியும். So summation of I vector dou by dou x. So அது எப்படி எழுதலாம்? I dou phi by dou x plus j dou phi by dou y, k dou phi by dou z. So what is the next step? Can anyone guess what can be the next step? What is the next step kanna? We can equate the like components. I component equate பண்ணுங்க.
இங்க என்ன இருக்கு i காம்பனன்ட்ல டோ பை டோ எக்ஸ் இருக்கு. இங்க i காம்பனன்ட் என்ன இருக்கு 6xy plus z cube இருக்கு. ஈக்குவேட் பண்ணலாமா? அதே மாதிரி y j காம்பனன்ட் ஈக்குவேட் பண்ணலாமா? k காம்பனன்ட் ஈக்குவேட் பண்ணலாமா? புரியுதா எல்லாருக்கும்? புரிஞ்சுதா? இது என்ன ஸ்டெப்னு புரிஞ்சுதா? f equal to del phi கண்ணா f ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துட்டாங்க. del phi என்னன்னு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே தெரியும். ரெண்டு பக்கம் இருக்க i காம்பனன்ட் iக்குல என்ன காம்பனன்ட் இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதி ஈக்குவேட் பண்ணிருக்கீங்க. தட்ஸ் ஆல். So we will have 3 equations. Any doubt till this? Yes? இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டெப் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே பண்ணிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி லெவல் சர்ஃபேஸ் கண்டுபிடிப்போம்? இன்டெகிரேட் பண்ணா முடிஞ்சிடுச்சு இல்லையா? இன்டெகிரேட் பண்ணா முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ இதை இன்டெகிரேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணா என்ன கண்ணா இருக்கும்? 6 x ஸ்கொயர் பை 2 இன்டூ y. எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன இருக்கும்? x ஸ்கொயர் பை 2. அப்புறம் அடுத்த டேர்ம்ல என்ன இருக்கு? z கியூப் இன்டூ dx. அப்போ z கியூப் பிளஸ் எக்ஸ் இருக்கும். எனி டவுட்? z cube into dx, so z cube into x. Plus, since it is a partial differentiation with respect to x, the constants are there. 5 and of yz. That we'll have to write. Previous class takes only can. Right? So the answer is 6 by 2 is 3. So 3x square y plus z cube x plus 5 and yz. Clear? Clear? Can I move to the next integration value? Yes, Yeah. ma'am. With respect to y பண்ணுங்க. Respect to y பண்ணும்போது 3x square dy. So 3x square அப்படி இருக்கும். dy வந்து y ன்னு ஆயிடும். z dy. இது 0ன்னு போட்டுருவாங்க நிறைய பேர். That is why I am explaining each and every term. அது ஸ்ட்ரைக் ஆகாது. ஏன்னா we are both using partial differentiation and then we are integrating partially also. So definitely we get confused. Okay? அதனால கொஞ்சம் கான்ஷியஸா ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். This is integration. Therefore நம்ம எந்த டேர்ம்ஸுமே 0 ஆகாது. ஓகே? ஏன் 0 ஆகாது? Because it is integration. Integration la the remaining terms we treat as such. We treat it as a constant as such. Adhe differentiation la da nama enna pannuvom? Constant 0 nu poduvom. And the consciousness oda you have to work out. So 3x square y minus yz, and here the constants here are x and z. So therefore the constants are named it as phi 2 of xz. And finally we are integrating the third equation with respect to z. So 3x z square you would integrate it as z cube by 3, and y dz is yz. And the constant is phi 3 of x y. Therefore, now picking up all the answers, repetitions poga, this is your phi 3x square y minus yz plus x cube. See, x cube, this term is there here, and 3x square y is from this equation. Already yz we have picked up, and also let us look at the previous equation. Yes, xz cube x, that also we have picked up. All the terms we have picked up. Therefore, from the conservative field, we have arrived at a scalar point function. This is a scalar point function. Any doubt? Any doubt in this previous problem? This is a 10-mark problem, important question. Can I move on? There are another set of results available there. Prove that del square. See, already நம்ம பார்த்ததெல்லாம் del தான். Del square ன்னு கேக்குறாங்க பாருங்க. Del square of r par n equal to this is very, very important. Important problem. So all these are the university questions. Okay. So let us find the solution for this kanna. Work out பண்ணிடலாமா? So I'll take the left hand side. I'm considering the left hand side. LHS. Yes. Fine. I'm taking it as equation 1. Okay. இப்போ நான் இந்த del of r power n என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறேன். ஓகேவா? del of r power n. How do I write del of r power n? This is what is this? Divergence தானே கண்ணா? So divergence என்ன? Summation I vector dou by dou x of r power n. இது புரிஞ்சுதுல? இந்த ஸ்டெப் புரியுதுல? Yes, this is nothing but divergence. உங்களுக்கு புரியலனா நீங்க இப்படி போட்டுக்கோங்க. Not divergence, gradient. Gradient of, உங்களுக்கு டவுட் வருதுன்னா இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க. Then you will understand. Got it? Reply பண்ணுங்கப்பா. Yes, ma'am. Yes, ma'am. இப்படி எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷனே வராது. டாட் போட மாட்டீங்க. இதை வைஸ் என்ன பண்ணிடுவீங்க?
divergence இருக்கிறதுனால டாட் போட்டுருவோம். ஸோ டு அவாய்ட் ஆல் தோஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு புட் ஆல் தோஸ் இன்புட்ஸ் வாட் எவர் யூ நோ இந்த டெஃபினேஷன் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் திங். ஸோ சம்மேஷன் ஐ டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் ஆர் parent. Why we are going for summation? We need not expand for the other components. We are simplifying in a much easier way. We are not complicating. அதனால சம்மேஷனுக்கு போயிடுங்க always. Whenever you go for results, அதான் important. This is a result, therefore I'm going for this summation. If it is a problem, I wouldn't have gone for summation. Problem ஆ என்ன பண்ணிருப்பேன்? I would have expanded completely. See, previous problem, I didn't go for summation here. புரிஞ்சுதா டிஃபரன்ஸ்? எங்க சம்மேஷன் போடணும், எங்க சம்மேஷன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் புரியுது இல்லையா? எஸ் ஆல் ஆஃப் யூ? Yes, ma'am. என்னடா ஒரு இடத்துல சம்மேஷன் ஒரு இடத்துல எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. ரிசல்ட்டுக்கு நம்ம சம்மேஷன் போட்டுட்டு as such நம்ம சொல்லிக்கலாம். If it is a problem, we'll have to expand because nothing is a like term there, right? அதனால we'll have to expand. Okay, fine, good. So here I'm expanding, அதாவது summation I vector மட்டும் போட்டுக்கிறோம். Now expand this dou by dou x of r par n. R par n differentiate பண்றீங்க with respect to x. So r contains x, y and z இல்லையா? So r par n when you differentiate n r par n minus 1 with respect to x ன்றதுனால it is becoming dou r by dou x. Fine. R par n r par n minus 1. Since r is a function of x, we will have to write it as dou r by dou x. Got it? And we all know this dou r by dou x, that story we know, it is x by r. Dou r by dou y is y by r. Dou r by dou z is z by r. So we all know this, right? I'm not repeating it in every problem, but you will have to repeat in your exam. The ஒரு கதை சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்டோரி அதை அப்படியே போட்டுருங்க. Fine. So now, what does we have? R par n minus 1 divided by r. So when this r goes up, it is minus 1 plus 1 will get what happens? N minus 2 ஆயிடும். கரெக்டா? இது எப்படி n minus 2 ஆச்சு? இது மேலே போகும் minus 1 ஆகும் இல்லையா? பவர் minus 1 ஆகும். So n r par n minus 2 x ஆச்சு. Now here I'm expanding the summation. I'm expanding the summation. Got it? So n r par n minus 2 x. For j component is n r par n minus 2 y. For k component it is n r par n minus 2 z. Fine? Yes? All of you understood Yes, this? ma'am. Now I'll substitute. Yeah. Now take out the common term. N r par n minus 2 common எடுத்தீங்கன்னா end up with xi plus yj plus zk, which is nothing but my r vector. So ultimately I found what is this del of r par n. Del r par n கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இது எல்லாத்தையும் நான் எங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுவேன்? என்னோட ஈக்குவேஷன் 1ல சப்ஸ்டிட் பண்ணுவேன். What is my equation 1? Del square of r par n left hand side எடுத்து வச்சேன் இல்லையா? அதுல this part alone I have taken separately and I have found the answer as n r par n minus 2 r vector னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம del dot of whatever function you have found, you will have to make it. இப்போ இதுக்கு dot product கண்டுபிடிக்கணும். Whatever you have found, you are finding the dot product for this. Now இதுதான் vector identity need ஆகுது. உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல நிறைய ஐடென்டிட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, வெக்டர் ஐடென்டிட்டிஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஆல் தோஸ் ஐடென்டிட்டிஸ் யூ டேக் அ ஷீட் ஆஃப் பேப்பர், ரைட் இட், மெமரைஸ். தட் இஸ் வாட் ஐ கேன் டெல் யூ. பிகாஸ் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஐடென்டிட்டிஸ் ஃபார் டாட் ப்ராடக்ட் அஸ் பிளஸ் ஃபார் கிராஸ் ப்ராடக்ட். வெக்டர் ஐடென்டிட்டினே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ப்ளீஸ் மெமரைஸ் ஆல் தோஸ். அதர்வைஸ் யூ கேன் நாட் சால்வ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் தான் கேட்பாங்க. இந்த ஃபோர்த் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் results, limited problems will be asked. Maximum results will be asked. Only in the 5th unit of vector integration you will have problems. Okay, so results kepanga, identities na 2 mark la kepanga. So take a sheet of paper, write it and memorize it. Now this particular vector identity we are going to make use in this problem. What is that identity? Del dot of phi a vector can be written as, okay, del phi dot a vector. This is like similar to your UV rule, right? So del phi dot a vector plus phi into del dot a vector. So you'll have to memorize this identity. Got it? இப்போ நம்ம இதை expand பண்ணலாம். So what is your answer? Apply this. Instead of phi we have this n r par n minus 2. Okay, instead of phi we have this. So I'll replace phi இருக்க இடத்துல என்ன ரீப்ளேஸ் பண்றேன்? n r par n minus 2 போடுறேன். r வெக்டர் அப்படியே a வெக்டர் தானே, டாட் a வெக்டர் இடத்துல r வெக்டர் போடுறேன். அப்புறம் என்னோட phi என்னது? n r par n minus 2 போட்டுட்டேன். del dot a வெக்டர் என்னது? r வெக்டர். புரிஞ்சுதா? இந்த ஸ்டெப் புரியுதா? Yes ma'am, புரியுது ma'am. Here take
It's 5 to be. அதுக்கப்புறம் 5 தான் உன்னோட n r per n minus 2 எடுத்துக்கோங்க சப்ஸ்டிடியூஷனுக்கு. And it's a vector to be r vector. That's it. To be r vector. Okay. இந்த இது புரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவீங்க. ஓகே, ஸோ இந்த பார்ட் அப்படியே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வில் ரிமைன் as such. ஓகே, அண்ட் யுவர் நெக்ஸ்ட் டேர்ம். ஸோ இதெல்லாம் நான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா உங்களுக்கு புரியாது, அதனால எவ்ரி டைம் ஐ வாண்ட் ரிப்பீட்டிங். இது வேண்டாம். செகண்ட் டேர்ம் என்ன ஆகுது? del dot r. We know what is del dot r. What is del dot r? 3. I told you, right? First result, del dot r 3, divergence of r is 3, curl of r is 0. First result. Can you recall all of you? இப்போ போட்டதுல first result எதுனா பண்ணோம்? Yeah? Del dot r. Do you want me to show that? Very first result. We worked out. Vector point function la முதல் result da போட்டோமே. Yes? Del dot r is 3 and curl of r is 0. Yes? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. அந்த ரிசல்ட் தான் போட்டுருக்கோம். So since del dot r is 3, அதனால del dot r கழிச்சு 3 போட்டுக்கிறோம். Okay, so now I'll take this as some equation 2. This one as equation. இந்த equation 2ல இந்த term problem இல்ல, முடிஞ்சிச்சு, because it is a number. Okay, everything is a scalar, but here there is a vector function. I'll have to rule this out, so I'll consider this particular term separately. I'm considering this particular term separately. Okay, தனியா எடுத்துக்கிறேன், எடுத்து solve பண்றேன், and then I'll substitute back in this equation 3. That's it. Okay, fine. So what is this? This is a very lengthy problem. நீங்க இது புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்களே போட்டுருவீங்க. So this operator is summation I dou by dou x of whatever it is n r per n minus 2 dot r vector. So dot r vector என்னது கண்ணா? Dot product எடுங்க. R vector is xi plus yj plus zk. கரெக்டா? So next step என்ன பண்ணிருப்பீங்க நீங்க இத? மியூட் பண்ணிக்கோங்க. I'll write this term here. மியூட் பண்ணுங்கண்ணா. எதனால ரிப்பீட் ஆகுது? மியூட் பண்ணிக்கோங்க. Kindly mute them, all of you. The particular term. Am I audible? Okay. So this is I vector, right? So xi plus yj plus zk. zk. இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க கிராஸ் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த திங். ஸோ இதுக்கு டாட் ப்ராடக்ட் எடுங்க. டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன டேர்ம் இருக்கும்? அந்த டேர்ம் எல்லாம் நம்ம போடவே இல்லை. சரி, டைரக்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கேன். ஈக்குவல் டு ஸோ வாட் இஸ் தட்? ஐ கெட் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் இந்த டேர்ம் இருக்கும் இல்லையா? டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் ஃபுல்லாக வருதா? ஓகே, dou by dou x of this term n, okay, into x இருக்கும், right? Yes? Yes, ma'am. Similarly, for y, what term you get? Dou by dou x Dou of by dou y.
Dou by dou y. Dou y of n r per n minus 2. Yeah. Into y. So இந்த இடத்துல y இருக்கும். Y. And here it is y. For you to understand, okay, அதனால I'm not showing it. Z இங்க Z. Okay. So this one. Okay. Either you can do like this. இதுக்கு நீங்க இதை ஃபுல்லா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு இதுக்கு நீங்க சம்மேஷன் போட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். இல்லனா that is one way of doing, or this is one way of doing, or இதுல ரெண்டு இருக்கு. So both the cases I'm proving. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது நான் சம்மேஷன் எடுத்துக்கலாமா? இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டேர்ம் சம்மேஷன் எடுத்துக்கலாமா? Can I have this as summation? இது ஃபுல்லா summation. Yes. Now tell me what you get. Now tell me what you get when you expand this, with respect to x when you expand this. Is it not UV method? சிம்பிளா பண்றேன். ரெண்டு மெத்தட்ல இருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் போடுற மெத்தட் ஈஸியா இருக்கும் அதனால. UV மெத்தடாமா? ப்ராடக்ட் ரூல் பண்ணலாமா இதுல? ஸோ n காமனா இருக்கட்டும். சம்மேஷன் இருக்குது. அகெயின் சம்மேஷன் வில் பி தேர். ஓகே, n இருக்கும். n இருக்கும். r per n minus 1 இருக்கும். r per UV மெத்தட். u அப்படியே வச்சுக்கோங்க. x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன இருக்கும்? 1. x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன இருக்கும்? 1 பிளஸ் x அப்படியே வச்சுக்கோங்க. x அப்படியே வச்சுக்கோங்க. n-ம் அப்படிதான் இருக்கும். r per n minus 2 மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. r per n minus 2 மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன இருக்கும்? r n minus 2 r per n minus 3 r per n minus 3 into dou r by dou x. புரிஞ்சுதா? ஏன்னா with respect to r with respect to x பண்றோம். So it is what? It is dou r by x. Any doubt in this? Any doubt in this particular term? Kindly respond. UV method பண்ணிருக்கேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு லேட்டரா போட்டது உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் வந்து நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். Any doubt in this? All this inside the summation. Can I proceed? Yes, madam. Proceed, madam. Yeah. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் what is this dou r by dou x. Dou r by dou x என்னது? Dou r by dou x என்னது? x by r இல்லக்கண்ணா? You need to answer immediately. So n x by r. இந்த term அப்படியே இருக்கும். இந்த term, இந்த particular term இருக்கு இல்லையா? This becomes x by r. Here I have x by. Hope all of you understood this. Okay. So in the r cancel பண்ணிக்கலாமா? So next stepல இதை நீங்க cancel பண்ணிக்கோங்க. So we'll go step by step. Okay. So this can be written as r per n minus 4. Right? X அப்படியே இருக்கும். r per n minus 4. Is it not? Yes. r per n minus 3 இருக்கு. இந்த r மேல போச்சுன்னா n minus 4 ஆகும். இங்க ஒரு x இருக்கு, இங்க ஒரு x இருக்கு. Therefore I'll write it as x square. Yes. I'll write it as x square. In the term code. This is what I have now. r n r per n minus 2, then n x square n minus 2 this. So now I have missed the summation here for all the things. Summation இருக்குல்ல கண்ணா, இது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு summation இருக்கு. அது புரியுது இல்லையா எல்லாருக்கும்? எல்லாத்துக்குமே summation குள்ள தான் இருக்கு. Even this term. So we have not yet expanded for the other components. Only for x component நம்ம y component க்கு expand பண்ணிருக்கோம். Now can we expand this? Is there any vector quantity here? Yes, everything is going to be a number, right? Can I expand the summation here?
All of you. சொல்லுங்க. Summation expand பண்ண என்ன இருக்கும் சொல்லுங்க. Am I muted? Am I there? இல்ல மேடம், நோ மேடம், நோ மேடம், கேக்குது மேடம். இப்போ தொடங்கப்பா. ஓகே, ஒரு தடவை போடுங்க. தென் ஃபார் y போடுங்க. அதே டேர்ம் வரணும். ஆனா இப்போ x க்கு பதில் என்ன போடுங்க? என்ன கண்ணா போடுங்க? y. Y. Yes. Plus z. Next termல எங்க என்ன வரும்? z. So now you have expanded the summation, and you can see this n r power n minus 2 is thrice. So the next step, I'll write it as 3 n r power n minus 2, right? Plus, okay, remaining terms la enna irukku, n into n minus 2 r power n minus 4. This term is common. Kindly listen carefully. It's common. I'll taking the இதெல்லாம் நான் வெளில எடுத்துக்கிறேன். So ultimately என்ன இருக்கும்? Bracketல inside the bracket x square plus y square plus z square. புரிஞ்சுதா? I'm taking that commonly out. So this x square plus y square. Hope all of you are following. Yeah? Common எடுத்துக்கேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. Z square. What is x square plus y square plus z square? It is r square. It is r square. Beginning la போட்டோம்ல r equal to root of x square modulus of r. R என்னது xi plus yj plus zk. Modulus of r என்ன சொன்னேன்? Root of x square plus y square plus z square. When I square it, I get r square as x square y square z square. So this is nothing but r square. Can I write? So this everything is nothing but r square. Do you all agree this? Do you all agree this? Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, So we are going to finish off. So next step என்னதுன்னா இந்த r square உள்ள வந்துரும். r power n minus 2 பவர்ல plus 2 இருக்கும். So next stepல r power n minus 2 இருக்கும். So very simplify பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். So here we end up with n minus 2, right? Minus 4 plus 2 minus 2. So now that you can take this n r power n minus 2 commonly out. Yeah. And I can take this commonly out. Yeah. So what is remaining inside? 3 plus this term n into n minus 2. Yeah, that's all. n தான் எடுத்தாச்சே, வெறும் n minus 2 தான் இருக்கும். Okay, ma'am. n minus 2 தான் இருக்கும். So what is the answer? n plus 1. n plus 1 தானே? 3 minus 2 1 தானே? Yes, ma'am. So n plus so n into n plus 1 into r power n minus 2. That's all. We have completed. Okay. I felt this method will be much easier for you. So there are another method is also there. அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாம கடைசியா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும். r அப்படியே வச்சுட்டு அப்படி போடுறது அந்த டேர்ம். சரிங்களா? ரொம்ப ஷார்ட்டா போட்ட மாதிரி இருக்கும், பட் நீங்க ரொம்ப யோசிச்சு பண்ணணும். ஸோ இன்ஸ்டெட் இங்க உங்களுக்கு எலாபரேட்டாவே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஓகே, எனி டவுட்? ஸோ ஹென்ஸ் வி அப்ரூவ். ஸோ போத் த கேசஸ், both ways I approved here. எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்க எதுக்குமே பண்ணிக்கலாம். Another way is, so உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ வே பண்ணிக்கலாம். ஓகே, any doubt in this? Next unit is vector integration. So what we have studied in the 4th unit is gradient, scalar point function, gradient, other follow panni some of the problems we saw. And then vector point function la we have divergence and curl. Based on that we have seen some standard results and problems, and also we saw what is solenoidal, what is irrotational,
and also what is a conservative field and how to get back the original level surface. All those we have studied in 4th unit. And the 5th unit is vector integration. So integration we have 3 levels of integration. The first level is a line integral. We call it as one dimension, single dimension. When you go for surface integral, it is nothing but the 2 dimension. Okay, finding the area. Surface integral and area கண்டுபிடிக்கிறது, area of a square, area of a rectangle, area of a circle. So அதெல்லாம் 2 dimension. அதே square in the circle 3 dimension ஆகும். Circle becomes a sphere, right? And then that square becomes a cuboid, right? And that rectangle becomes a parallelepiped, so on. So third 3 dimension வரும்போது volume. Okay, volume integral. So line integral will be a single integral. Line integral. Length, madam. Yeah. Length தான madam line integral. Line integral length. Just ஒரே ஒரு particular length. Distance. Line integral is distance. Length ன்றதோட நம்ம இன்னும் சொல்லணும் distance கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? So finding distance. So finding distance. You're right. Length. Okay. Finding area of any surface. Okay. Finding volume. அப்போ இது வந்து single integral represented as single integral. It is represented as double integral. So 2 integral symbol போட்டுப்போம், சரிங்களா? Double integral, and this is represented as triple integral. அவ்வளவுதான். So இது single integral. Line integral நாலே அது என்னது? Single integral ஆயிடும். அப்புறம் double integral ஆகும். Surface integralனா double integral ஆகும், and this becomes triple integral. Okay, so இது base பண்ணி, and then we have 3 theorems. One is Green's theorem, Stokes theorem, and Gauss divergence theorem. இந்த 3 theoremம் நம்ம work out பண்ணிட்டோம்னா இந்த யூனிட் முடிஞ்சிச்சு. Okay, I'll give a quick review of what is there in this unit and also give this note so that you can refer and come to the next class. So what are these அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா interlinked. Green's theorem இதுல நான் என்னென்ன தியரம் எடுத்துருக்கேன்னா, எடுத்தோன்னே நான் காஸ் டைவர்ஜென்ஸ் போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். வை? பிகாஸ் இது காஸ் டைவர்ஜென்ஸ் புரிஞ்சிருச்சுன்னா ரிமைனிங் தெரிஞ்சிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 தியரம்ஸ். நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஐம் கோயிங் இன் டு காஸ் டைவர்ஜென்ஸ் தியரம். டைட்டில் மாறுது. நெக்ஸ்ட் பேஜ் போயிடுறேன். So we're going to deal with Gauss divergence. This is a line integral, that is surface area and volume connect பண்றது தான் Gauss divergence theorem. Surface area and volume. Okay, எல்லாமே பார்ட் சி தான். ஸோ டைரக்டா ஒவ்வொரு தியரமுக்கு போயிடலாம். இதுல என்னென்ன இருக்கும் நான் சொல்லிடுறேன். This Stokes Green's theorem will deal with single integral and double integral. Stokes theorem is also single integral and double integral. Gauss divergence theorem alone deals with, that is we equate double integral and triple integral, that is area and then volume. Gauss divergence வந்து ஏரியாவும் வால்யூமும் இருக்கும், சரிங்களா? So area and volume, left hand side is area and right hand side is volume of that function. This is how the questions will be. You'll be asked to verify the theorem. You'll be asked to verify this theorem. So same answer you have to get. Left side என்ன ஆன்சரோ 3 கிடைச்சுச்சுன்னா ரைட் சைடும் 3 கிடைக்கணும் கண்ணா, அவ்வளவுதான். ஸோ கொஸ்டின்ல நமக்கு ஃபேக்டர் கொடுத்துருவாங்க, ஒரு ரீஜன் கொடுப்பாங்க, என்ன ரீஜன் அது எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம வரைஞ்சுக்கணும். வில் ஹாவ் டு ட்ரா பிக்டோரியலி. What is the region given? It is bounded by the planes x is equal to 0, x is equal to a, y equal to 0, y equal to a, z equal to 0, z equal to a கொடுத்துட்டாங்க. இதை நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ 3 dimension surface. அதனால நம்ம கியூபாய்டு எடுத்துக்கிட்டோம். We'll have to see where that x is equal to 0 is. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, how many surfaces we have here kanna? Imagine we are all sitting in a room, right? So how many surfaces you are surrounded by? A ceiling, a floor, and 4 walls, right? Yes. So how many surfaces we have? 6 surfaces we have. அப்போ நம்ம இந்த cuboid குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? நம்ம தான் அந்த வால்யூம் அடைச்சிட்டு இருக்கோம். So என்ன பண்ணலாம்? So 6 surfacesமே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Let us name all those surfaces to be S1, S2, etc., S6. So left hand side can be expanded to 6 surfaces. Okay, you're sealing your floor and all the 4 sides of the wall. And now given problem is
F vector எப்படி எடுத்துக்கோனா xi plus yj plus zk is given in the problem. Whatever is given in the problem, I am writing. Okay. And what are the planes given? X is equal to 0, x is equal to a, y 0, y equal to a, z equal to 0, z equal to a. I'm going to fit into the cuboid. How am I going to do it? இது நான் ரொம்ப சிம்பிளா உங்களுக்கு சார்ட் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இது படி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஐ நோ ஹவு தேவ் கிவன் த டெக்ஸ்ட் புக், பட் திஸ் இஸ் மை வே ஆஃப் எக்ஸ்பிளைனிங். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். சர்ஃபேஸ், ஸோ 6 சர்ஃபேசஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. S1, S2, S3, S4, S5 and S6. 6 சர்ஃபேசஸ் கொடுத்துட்டேன். இப்போ இந்த 6 சர்ஃபேசஸ்க்கு நம்ம பேர் வைக்கணும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம பிளேன்ல இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, இங்கே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன். XOY பிளேன் கீழே இருக்கு பாருங்க, உங்களுடைய ஃப்ளோர்னு வச்சுக்கலாமா. XOY பிளேன் வந்து நம்மளோட ஃப்ளோர், ரைட்? அதுக்கு மேல இருக்க அந்த சர்ஃபேஸுமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம். புரியுதா? அது ரெண்டுமே நமக்கு XOY பிளேன் தான். இதோட டாப் சர்ஃபேஸும் XOY பிளேன்னா என்ன ஆகும், உங்களோட சீலிங்கும் உங்களோட ஃப்ளோரும் ரெண்டுமே எங்க இருக்கு, ஆன் XOY பிளேன் தான். புரிஞ்சுதா? எஸ். ஸோ வாட் இஸ் XOY பிளேன் ஹியர்? OAGB, your complete floor இருக்கு இல்லையா, அதான் இந்த OAGB. ஆப்போசிட் சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல மேல, CEDF, உங்களோட சீலிங் ரெண்டுமே XOY பிளேன் தான். புரிஞ்சுதா? எஸ். Yes ma'am. Yeah. Yes ma'am. Yeah. அப்போ அந்த நான் லேபிளும் பண்ணிருக்கேன் உங்களோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு. ஸோ ஃப்ளோரும் சீலிங்கும் எடுத்துட்டீங்க. ஸோ OAGBன்னு எடுத்துக்கிறீங்க, CFDE எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் நான் எழுதிருப்பேன். பிளேன்ஸ்ல அந்த சர்ஃபேஸும் என்னன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. குயிக்கா மூவ் ஆகுது, அதுவும் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம XOY பிளேன் தான் சொல்றோம். அப்ப இங்க Z இருக்கா? XY மட்டும் தான் இருக்கு, Z இருக்கா? உங்களோட ஃப்ளோர்ல அப்படியே இமேஜின் பண்ணுங்க, உங்களோட ஏதாவது ஒரு கார்னரை பாருங்களேன், கார்னர் ஆஃப் த ரூம் பாருங்க. அப்போ உங்களுக்கு கீழே ஃப்ளோர்ல 2 கோடு வருது இல்ல, அதுக்கு பர்பண்டிகுலரா மேல ஒரு கோடு போகுது இல்ல, அதான் Z. சரிங்களா? கீழே இருக்க ஃப்ளோர் தான் XY. அப்போ கீழே இருக்கும் போது இசடோட எஃபெக்ட் இங்க இல்ல, அதனால Z equal to 0 சொல்லணும். புரிஞ்சுதா? Y Z is equal to 0, புரியுதா? அதே நமக்கு டாப் போகும்போது அந்த கார்னர் மேல, அந்த பெர்பெண்டிகுலர் கார்னர் வந்து என்ன ஆகுது, சீலிங்ல மேல் பக்கமா போகுது. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், உங்களுடைய டைரக்ஷன் ஆஃப் த வெக்டர் எந்த பக்கம் போகும், பாசிட்டிவ் சைட் தான் போகும். நீங்க ஃப்ளோருக்கு எடுத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எடுத்த மாதிரி ஆயிடும். நீங்க ஆர்கியூ பண்ணலாம், மேம் அந்த கார்னர் வந்து இங்கேயும் ஃப்ளோரும் டச் பண்ணுது சீலிங்கும் டச் பண்ணுதுன்னு ஆர்கியூ பண்ணலாம். பட் யோர் வெக்டர், நம்ம எடுக்கிற வெக்டர் எல்லாமே பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் மூவ்மெண்ட் தான் எடுக்கணும். அன்லெஸ் அதர்வைஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு மூவ் இன் தி நெகட்டிவ் டைரக்ஷன். அது பிசிக்ஸ்ல வரும். ஓகேவா? அது ஏன் வருதுன்னு பிசிக்ஸ் வாத்தியார் தான் சொல்லணும். ஓகே. ஸோ நெகட்டிவ் வெக்டர் இஸ் ஆல்சோ தேர். பட் ஆனால் நம்ம எப்பவுமே எடுக்கிறது என்னது, பாசிட்டிவ் வெக்டர் எடுப்போம், ரைட்? இதோட பர்பண்டிகுலர் எடுத்தா நெகட்டிவ் வரும். காட் இட்? ஸோ இங்கே Z 0. அதே நம்ம சீலிங்ல எடுக்கும்போது Z-ஓட எஃபெக்ட் இருக்கு. அந்த Z என்னன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, Z equal to A கொடுத்துட்டாங்களா? ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துருக்காங்களா? இந்த பிளேன்ஸ் X0, XA, Y0, YA எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ என்ன பண்ணும், உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு என்ன சர்ஃபேஸ், அது எந்த பிளேன்ல இருக்கு, அது எந்த லேபிள், அந்த பிளேனோட வேல்யூ, அவங்க கொடுத்துருக்க வேல்யூ ஃபிட் பண்ணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல யூனிட் வெக்டர் போடணும். யூனிட் வெக்டர்ன்றது ஒரு பர்பண்டிகுலர். இப்போ நீங்க கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கீங்கன்னா இதுக்கு கீழே ஃப்ளோர் இல்லை, நம்ம எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கோம்னு வச்சுப்போம். ஓகே, we are all sitting in the first floor. ஓகே, அப்போ நான் Z equal to 0, என்னோட ஃப்ளோர் கீழே இன்னொரு ஃப்ளோர் இருக்கு, வீடு இருக்கு இல்லையா? அப்போ என்னோட இந்த Z வந்து கீழ் பக்கமா போகுது. இதனுடைய பர்பண்டிகுலர் எப்படி எடுப்பேன், நம்மளோட ஃப்ளோருக்கு கீழே இருக்க இன்னொரு ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேன். அந்த பர்பண்டிகுலர் வந்து -k வெக்டர். நான் சொன்னேன் இல்லையா, நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்ல போகுது, கீழே போகுது இல்லையா? கீழே போனாலே மைனஸ் தானே வரும். புரிஞ்சுதா? why I am putting it as -k வெக்டர்? இது நீங்க கான்செப்ட் புரியலன்னா இந்த யூனிட் ஃபுல்லாவே நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், புரியாது. இதான் பேஸ். அதுதான் clearly giving you the explanation. visual explanation நீங்க தான் நான் சொல்ல நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கணும். So x is equal to 0ல, so we are assuming we are all in the first floor. அதனால நம்ம கிரவுண்ட் கீழே டுவர்ட்ஸ் கிரவுண்ட் போறதுனால -k வெக்டர். அதே Z equal to A-ன்றது மேல பக்கம் தான் போகுது, அதனால k வெக்டர். ஓகேவா? அதுல பிரச்சனை இல்லை. Z equal to A போடும்போது பிளஸ் தான், பிளஸ் k வெக்டர் தான் போகும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம f டாட் n கேப் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். f டாட் n வெக்டர் என்னன்னு பார்ப்போம். ஏன்னா நம்மளோட ப்ராப்ளம்ல இதை கண்டுபிடிக்க போறோம். அதுக்காக இந்த லாஸ்ட் காலம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுக்காக தான் இவ்வளவு ஒர்க் அவுட். f டாட் n கேப், வாட் இஸ் f கண்ணா? f is given to be xi plus yj plus zk. ஓகேவா? f என்னது
xi plus yj plus zk. n வெக்டர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் நம்ம n வெக்டர் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கோம் மைனஸ் கேன்னு எடுத்துருக்கோம். அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தா என்ன இருக்கும்? ரெண்டுத்துக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தா என்ன இருக்கும்? மைனஸ் z வருமா? இது பக்கத்துல ஒரு இது இன்டூ மைனஸ் கேன்னு எடுங்களேன். xi plus yj plus zk டாட் மைனஸ் கேன்னு எடுங்க. அப்ப மைனஸ் z வருமா? புரியுதா நான் சொல்றது? எஸ் மேம். xi நீங்க எழுதி பாருங்க. xi plus yj plus zk bracket டாட் மைனஸ் கே வெக்டர். அப்ப என்ன ஆகும்? i காம்பனன்ட் இல்ல j காம்பனன்ட் இல்ல 0 plus 0 மைனஸ் z தான் வரும். கரெக்டா? மைனஸ் z வரும். இப்போ dsன்றது உங்களோட ஏரியா, சர்ஃபேஸ் ஏரியா. நம்ம எந்த பிளேன்ல இருக்கோம்? xy பிளேன்ல இருக்கும். அதனால dx dy வரும். xy பிளேன்ல இருந்தா dx dy, yoz பிளேன்ல இருந்தா dy dz, zox பிளேன்ல இருந்தா dx dz. ஓகேவா? So according to the plane in which we are considering, accordingly your surface area will change. So dx dy ன்றதால dx dy divided by என்ன யூனிட் வெக்டரோ அந்த யூனிட் வெக்டர் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்றோம் டினாமினேட்டர்ல. Modulus of, this is a formula for the surface area. Okay, modulus of n cap dot k vector. n cap தான் நமக்கு தெரியுமே, இங்க கண்டுபிடிச்சுக்கோமே. n cap என்ன? மைனஸ் k vector. k dot k என்ன கண்ணா? k dot k என்ன? 1 தானே. i dot i 1 தானே. j dot j 1 தானே. k dot k 1. அதுவும் இல்லாம மாடுலஸ் வேற எடுத்துருக்கோம். அப்ப பாசிட்டிவ் நெகட்டிவே கிடையாது. So it is going to be 1. Okay, so ultimately you get ds as dx dy. Finish. Next we are going for f dot n cap ds. இந்த டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறோம், அப்புறம் தான் இன்டெகிரேட் பண்ணுவோம். இப்போ f dot n cap மைனஸ் z ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. ds என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க? dx dy ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. ஓகேவா? பட் வாட் இஸ் z? What is z? 0. What is z? The plane is 0. 0. 0 into anything is 0. So there is nothing to integrate because the value itself is 0. So 0. So first surface is 0. புரிஞ்சுதா? First surface, your floor surface is 0. Now we are going to the ceiling. Ceiling surface போறோம். Ceilingல z equal to a தெரியும். மேல் பக்கம் arrow mark இருக்கறதுனால plus k vector தெரியும். ஓகேவா? a minus k vector வந்துச்சுன்னு தெரியும். அதுவும் நான் சொல்லிட்டேன். S1ல நம்ம towards ground floor போறதுனால minus k vector. இது towards up, அதனால plus k vector. And f dot n cap என்னது? அதே ஸ்டோரி தான். xi plus yj plus zk dot k vector. Dot k vector, அதனால z இருக்கும். Okay, the same thing, whatever explanation I'm given here is b, you can repeat it here. dx dy. இப்போ z dx dy இருக்கா? f dot n cap ds, product of these two columns. Product of these two columns is z dx dy. Now what is z here? A. Z is a. So a dx dy. There is something to integrate now. போன சம்ல 0 வந்துச்சு. Here there is something to integrate. Fine, we'll integrate. இப்போ இதை integrate பண்ணோம். So what is that integration? உள்ள எப்பவுமே எந்த surface உள்ள இருக்கோ, dx தானே உள்ள இருக்கு, அப்போ inner integral will have x. Understood? Outer integral வந்து dy இருந்துச்சுன்னா outer இதான் outer integral, that will have y. So accordingly which is placed ன்னு பார்க்கணும். இன்னர் இன்டெக்ரல்ல x இருந்தா இன்னர் இன்டெக்ரல் இங்க x இருக்கும். dy வெளியில இருக்கறனால outer integralல y இருக்கும். Any doubt in this? If it is the other way, dy dx ஆர்னா என்ன இருக்கும்? y equal to a உள்ள இருக்கும், x equal to 0a வெளியில இருக்கும். புரிஞ்சுதா? இந்த ஆர்டர் மாறி இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் புரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes ma'am. So எந்த டேர்ம் உள்ள இருக்குன்னு பாருங்க. x உள்ள இருக்கறனால இன்னர் இன்டெகிரல் x. ஃபைன். இப்போ நமக்கு a வந்து கான்ஸ்டன்ட், அதை பத்தி நம்ம கவலையில வெளில எடுத்துடலாம். dx இன்டெகிரேட் பண்ணா என்ன கண்ணா இருக்கும்? x இருக்கும். dx இன்டெகிரேட் பண்ணா x இருக்கும். ஆனா நம்மளோட லிமிட்ஸ் என்ன? 0 to a. அப்ப x இருக்கிறதுல a சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாமா? அதான் a ன்னு போட்டிருக்கேன். dx இன்டெகிரேட் பண்ணா x வரும். அதோட லிமிட்ஸ் என்ன? 0 to a. அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட், a minus 0. அப்ப a தானே. இன்டெகிரேஷன் எப்படி சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம்? அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட். புரியுதா கண்ணா? a minus 0 a. திரும்ப a கான்ஸ்டன்ட் வெளியில வச்சுக்கோங்க, a ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோங்க. dy இன்டெகிரேட் பண்ணா y. y ஓட லிமிட் என்ன? 0 to a. அதே ஸ்டோரி தான், a minus 0 a. So a into a into a என்னது? a cube. Done? Yes.
Yes, ma'am. Very good. Now the remaining நீங்க படிச்சுட்டு வரணும். இப்போ YOZ பிளேன்ன்றது என்ன சொல்லிருக்கேன்? இங்க வாங்க. YOZ பிளேன் பாருங்க. டயகிராமுக்கு வரலாம். இப்போ நம்ம சீலிங்கும் ஃப்ளோரும் முடிச்சதுனால இப்போ 4 சைட்ஸ் ஆஃப் த வால் தான். மிச்சம் இருக்குது நமக்கு 4 வால். இப்போ YOZ இங்க மேல இருக்கு பாருங்க. உங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க செவரும் உங்களுக்கு முதுகு பின்னாடி இருக்க செவரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரிங்களா? நீங்க எப்படி உட்காந்துருக்கீங்களா அந்த சிட்டிங் பொசிஷன்ல ஒரு செவர் இருக்கு. அந்த வாலும் உங்க பிஹைண்ட் யூ இன்னொரு வால் இருக்குல்ல அந்த வால் தான் நம்ம எடுக்க போறோம். தட் இஸ் யுவர் YOZ. ஓகே. ஸோ OBEC, the floor which is the wall which you are facing, and the wall which is behind you is AGDF. புரிஞ்சுதா? AGDF. DF அதோட ஆப்போசிட் வால். ஓகேவா? அப்ப நீங்க உட்கார்ந்திருக்கிறத முன்னாடி பின்னாடி வால் எடுத்துருக்கீங்க. இதான் வந்து YOZ. சரிங்களா? இதுல நமக்கு X இருக்காது. எந்த இதுல X இருக்காதுன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். இந்த OBECன்னு எடுத்தோம் இல்லையா? நல்லா கவனிங்க. எங்க X இருக்காதுன்னு சொல்றேன், எங்க X இருக்கணும்னு சொல்லிடுறேன். இந்த OBEC இருக்குல்ல, இதான் உங்களோட ஆப்போசிட் வால் வந்து லைஸ் ஆன் த லைன் YOZ. லைஸ் ஆன் த லைன் YOZ. இவர் வந்து இந்த பக்கம் தான் இருக்காரு. உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்க வால் வந்து ஆப்போசிட்ல தான் இருக்காரு. சரிங்களா? அப்ப அங்கதான் X0 இருக்க முடியும். உங்களுக்கு பிஹைண்ட்ல இருக்க வால் XA. புரிஞ்சுதா? எங்க 0 போடணும் எங்க A போடணும்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாம் எல்லாமே தப்பு. ரைட்? மேம் இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க மேம். இப்போ உங்களுக்கு ஆப்போசிட் வால்ல தான் நம்ம இந்த பிளேன் எடுத்திருக்கோம். XYZ எடுத்திருக்கோம். கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். அப்போ YZ பிளேன்ல அந்த வால் உட்கார்ந்திருக்கு. அந்த செவரையே அப்படியே ஆக்சிஸ் ஆடுங்க. கீழ ஆக்சிஸ் வந்து YA, இந்த பக்கம் இருக்க ஆக்சிஸ் Z. அந்த செவர் அப்படியே எடுங்க. ஆனா இது இந்த உங்களுக்கு பிஹைண்ட் இருக்க வால் வந்து ஆப்போசிட்ல தானே இருக்கு. லைஸ் ஆன் த பிளேன் கிடையாதுல்ல. அதனால உங்க ஆப்போசிட் வால் வந்து X is equal to A. ஆனா உங்களுக்கு ஆப்போசிட் பின்னாடி இருக்க வால் X is equal to A. நீங்க நேரா பாக்குற வால் வந்து X is equal to 0. ஓகே மேம். உங்க கண்ணுக்கு நேரா தெரியுற வால் வந்து X0. உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது XA. அவ்வளவுதான். ஓகே மேம். அந்த பிளேனை டச் பண்ணான்னு பாருங்க. இப்போ இங்க பிளேன் டச் பண்ணல, அப்படி கூட நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த லைன்ல இருக்குல்ல OB, அந்த லைன்ல இருக்குல்ல, அப்படி கூட நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். பிக்டோரியலா விஷுவலைஸ் பண்ண முடியலாம். OBEC வந்து இந்த லைன்ல உட்கார்ந்துருக்குல்ல, OCயும் லைன்ல இருக்கு, Z இருக்கு, OBயும் லைன்ல இருக்கு, அதனால லைன்ல இருக்கு, அதனால X0. இதுக்கு ஆப்போசிட் வால் வெளிப்பக்கம் தானே இருக்கு, AGDF வெளியில தானே இருக்கு, அதனால XA. அதே ஸ்டோரி தான் இங்கேயும். இப்போ நீங்க இந்த பிளேன் எடுத்தாலும் அதே ஸ்டோரி தான். XOZ பிளேன் எடுத்தாலும் OAFC வந்து பிளேன்ல உட்கார்ந்துருக்கு. OAFC பிளேன்ல உட்கார்ந்துருக்கு, அதனால Y0. இவர் ஆப்போசிட்ல உட்கார்ந்துருக்காரு, அதனால இவரு DEGB வந்து Y equal to A. புரிஞ்சுதா? அப்படி கூட நீங்க விஷுவலைஸ். இந்த விஷுவலைசேஷன் வச்சு நீங்க ப்ராப்ளம்ஸ் அதுல இருக்கதை நீங்க புரிஞ்சுட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு. இதான் ஹோம்ஒர்க். இது உங்களுக்கு தெரியும். X is equal to 0னாலே மைனஸ் I வெக்டர் தான். ஏன் X is equal to 0 மைனஸ் I வெக்டர்? எனக்குமே சொன்னேன்ல, இப்போ இதுக்கு பர்பண்டிகுலர் வந்து வெளிப்பக்கம் நீட்டிக்கும். இந்த ரூமை தாண்டி வெளியில போகுது. இந்த ரூமை தாண்டி வெளியில போனாலே மைனஸ் தான். ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தானே. ரூம்குள்ள இருந்தா தான் நமக்கு பாசிட்டிவ். சரிங்களா? X is equal to 0 போது ஒரு பர்பண்டிகுலர் வரைஞ்சுன்னா இந்த ரூமுக்கு வெளியில பக்கத்து ரூமுக்கு அந்த பர்பண்டிகுலர் போகும். அதனால ஐம் கிவிங் நெகட்டிவ் வேல்யூ. X is equal to A எடுக்கும் போது என்னோட பர்பண்டிகுலர் உள்ள இருக்கும், ரூம்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால நான் பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிறேன். எப்படி நம்ம போன சம்ல வந்து இந்த Z equal to A 0 வந்து நம்மளோட கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு போறதுனால நம்ம மைனஸ் K வச்சுட்டோமோ, Z equal to A நம்ம ரூம்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால பிளஸ் K வெக்டர் வச்சுட்டோம் இல்லையா? அதே ஸ்டோரி தான். ஓகே. அதே தான் Y equal to 0க்கும் Y equal to 0க்கு மைனஸ் J வெக்டரும் Y equal to Aக்கு பிளஸ் J வெக்டரும். இது அப்படியே நான் சொல்லி கொடுத்த சர்ஃபேஸ் 1 சர்ஃபேஸ் 2 வச்சு இதை பார்த்துட்டு வாங்க. இந்த சம் வரைக்கும் உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துட்றேன். சரிங்களா? இந்த 6 சர்ஃபேஸும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிருக்கேன். 3a³. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு முடிஞ்சிச்சு. ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு நிமிஷத்துல கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிடும். இது வெரி பிக் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்க, டைவர்ஜென்ஸ். இது ரொம்ப ஈஸி. ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈஸியாக போட்டுடலாம். டைவர்ஜென்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும்ல எப்படி போடணுன்ட்டு. டெல் டாட் எஃப் நமக்கு தெரியும்ல கண்ணா, இது பண்ணிடுவோம் இல்லையா? ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. I டாட் I டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு, டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் ஒய், டோ பை டோ ஜெட் ஆஃப் ஜெட். என்னது? 1 + 1 + 1 3. ஆன்சர் 3. அப்போ டைவர்ஜென்ஸு இந்த ஃபார்முலா படி 3 ட்ரிபிள் இன்டெகிரேஷன். ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன்? எக்ஸ் உள்ள இருக்கிறதுனால இன்னர் இன்டெகிரல் X is equal to 0.
y வந்து நடுவில் இருக்க இன்டெகிரல், z வெளியில் இருக்கிறதுனால அவுட்டர் இன்டெகிரல் z ஈக்குவல் டு a. இதை நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். இதை நான் டைரெக்டாக போட்டிருக்கேன். நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவீங்க? இந்த 3dx dy வெளியில் வச்சுப்பீங்க, இங்கே இந்த இன்டெகிரலுக்கு வெளியில் வச்சுப்பீங்க. இன்டெகிரலுக்கு வெளியில் வச்சுட்டு dz மட்டும் இன்டெகிரேட் பண்ணுறீங்க. dy dz x மட்டும் இன்டெகிரேட் பண்ணுறீங்க. இதான் அதோட அர்த்தம். ஓகேவா? இன்னும் பெட்டரா சிம்பிளா போனோம்னா, இன்னும் ஈஸியா போடணும்னா இப்படி கூட போடலாம். இந்த 3 காமனா வெளில எடுத்துக்கலாம். இப்படி கூட நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு dz போட்டுக்கலாம். இந்த இன்டெகிரல்ல dy போட்டுக்கலாம். இந்த இன்டெகிரலுக்கு x போட்டுக்கலாம். இப்படி 3 இன்டெகிரலா நான் பிரிச்சுக்கிறேன். இப்போ புரியுதா பாருங்க? இப்போ புரியுதா? ஒவ்வொரு இன்டெகிரல்லையும் ஒரு a கிடைக்கும். ஒவ்வொரு இன்டெகிரலோட எக்ஸ்பான்ஷன்லையும் ஒரு a இருக்கும். a into a into a. Can anyone follow? புரியலாம் கேளுங்க. ஒவ்வொரு இன்டெகிரேஷன்லையும் நான் பிரிச்சு எழுதிக்கமா, வேற ஒன்றும் இல்லைம்மா. எஸ் மேம், புரியுது. அவ்வளோதான். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் 3a cube. அவ்வளோ. அதே மாதிரி இன்டெகிரேஷனை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸி. Hope you understand this. LH is equal to RHS. LHS லையும் 3a cube கிடைச்சிச்சு, RHS லையும் 3a cube. அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் கஷ்டம், ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈஸியாக போட்டுடலாம். This is hence the Gauss divergence theorem. Gauss divergence theorem is verified. Okay. அதில் ஹிண்ட்லாம் கொடுத்துருக்கேன், இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு வாங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பேஜ் 20 வரைக்கும் நோட்ஸ் கொடுத்துறேன். கோத்ரூ பண்ணிட்டு வரீங்களா? நாளைக்கு கிளாஸ்ல ரிமைனிங் 2 தியரம்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபைன்? எஸ். ஓகே ஓகே மேம். அந்த நோட்ஸ் நான் ஷேர் பண்றேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கு ஈவினிங்குள்ள ரெஃபர் பண்ண பாருங்க. ஓகே. எஸ்டர்டே மாதிரி நான் PDF போட்டு விட்டுறேன், முதல் கிளாஸ் மாதிரி. அண்ட் வில் see to that அந்த ரிமைனிங் நேற்று கிளாஸ் மிஸ் ஆனது வந்து ஐதர் ஆன் சண்டே ஆர் ஆன் டியூஸ்டே. ஓகேவா? நேற்று கிளாஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா, அதை வந்து ஐதர் சண்டே சொல்றேன், அது நாளைக்கு கிளாஸ் நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன், என்னைக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். நான் வெப்சைட்லயும் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? இன்னைக்குமே பாத்தீங்கன்னா வெப்சைட்ல ஜிமீட் லிங்க் தான் இருக்கும். ஓகே. MS Teams நான் எடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி ஐ வில் சேஞ்ச் இட் இன் தி வெப்சைட் ஆல்சோ. ஸோ ஐதர் ஆன் சண்டே ஆர் டியூஸ்டேன்றதை மட்டும் நான் கன்ஃபார்ம் பண்றேன் நாளைக்கு கிளாஸ். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.